pasina asingadi kushanda nevamwe zvakanaka. Pasinavo. Makadi zvenyu vana mai. Toti makadi zvenyu vana baba vedu vatitsika. Tinotenda nekutitsika kwamaita, tinofara, tiri kunzwa kuremekedzwa nokudzirwa. Our guest of honor, the President and First Secretary of ZANU-PF, Comrade Robert Gabriel Mugabe. Vice President and Second Secretary of ZANU-PF, Comrade Emerson D. Mnangagwa and Amai. Amai tikutenda nikuya kwa maita, tinofara zvikuru. Vice President and Second Secretary of ZANU-PF, Comrade Felekezela Mpoko. Secretary for Administration, Comrade Ignatius M. Chombo. Secretary for Commissariat, Comrade Sevia Kasukuwere. Secretary for Youth Affairs, Comrade Kuzai Chipanga. Politburo and Central Committee members here present. Women's League National Assembly here present. Mtambo wenu nasi. Ma minister ese varipano Maiti Kukwa. President of the Senate waripano na Mai Mfumira. Ndaona Minister vedu we Women's Affairs Maiti Pinya waripano. Tinokutenda inekuya kwa maita. Na Minister also vari President's Office, Minister Malinga waripano. Na Deputy Minister Jamasana waripano tinokutendai. Tikati chiverenga kudai ndokuti tione kuti takakwana here kana kuti tichiri vashoma. Nekuwanda kwatakaitawo kumaminista vachiri vashoma. Vari kuzvinzwa vakuru. Isuwa iyoyo. Chairpersons vabva kumaprovinces vese kuWomen's League, members of staff vedu vanotishandira pano, invited guests, ladies and gentlemen, comrades and friends. Ndinoda kutenda zvikuru kuti tasanganazve zvakare zuva ranhasi. Urongwa hwakadai. Patatiita briefing tichitaurira vana baba kuti tingadai tichinge tichiita misangano yedu yakakwana pagore, but nokuda kwemaresources tinotadza, asi zvatangoita izvi zvinhu zvatagona kuti tiite. Madzimai, ndinokutendai zvikuru nebasa ramunoita kumaprovinces. Muri vanhu vanogara vakamira vachimirira musangano, muchishanda kushandira kuti nyika ienderere mberi. Mazvinzwa chairperson amirira machairpersons ese zvaataura. Ndanga ndichitaura also kuti izvo tiri kuita induction course yekuti madzimai vazive kuti mapositions avakapiwa basa ravo nderei. Asi kuita ma-induction courses iwayo kwatiri kuita, tiri kuonawo zvichemo zvichibuda kubva kumadzimai. Zvichemo zvinoda kugadziriswa. Hongu maishiri chena vataura kuti tiri kutenda nezvekurimisa zviripo, vatenda zvisati zvauya. Zvino takutitaura kuti tiri kuzvida. Tiri kutaura nenyaya yekurima nokuti iri important. Tiri kutaura nokuti baba Mnangagwa muri kuleader Command Agriculture Program iya. Saka tiri kuti mutirangarire, ndambovaudza pandikuda kuti ndikuudzei zvandambovataurira. Kuti isu semadzimai tine tuminda twedu, tisu tinorima, mutirangarirewo pakupa zvamuri kupa, zvekurimisa, zvekudyara mafertilizer. Kuti nyaya yedu yebandiko tichitarisana nezinu-asset yedu yefood security, kuti tikwanise kuti zvino taakuzvirimira zvatinodya zvakakwana munyika yedu yeZimbabwe. Saka vadaira taita nguva yakanaka chaizvo nemavice presidents tichitaura navo nezvido zvedu zvese zvamaisimudza zvese tazvitaura, pane zvatichatasiya. Baba vakauyawo tikavaudza kuti tataura zvichemo zvedu izvozvo, zvichanzikwa vati vachazosangana votaura kuti vaone kuti vangatiitirei. Nokuti takatarisirawo semadzimai, patei tichishandira musangano takatarisirawo kuti tibudirirewo titwe empower.
tingaite ma-induction courses madzimai vakaziva kuti chandinoita chii, but at the end of the day uchaenda kumba kwako unoda kupa mhuri zvekudya patable. Saka izvozvo zvinhu zvakanyanya kukosha kwatiri semadzimai. Kusangana kudai tine tisangana zvekare tichitaura zvatikambotaura gore rakapera tichiona kuti zvaitwa here kana zvisina kuitwa tobvunza kuti kwesei zvisina kuitwa, tinoramba tichingozvinyora pasi kusvika zvaitwa, kana taakutenda zvinoratidza kuti zvaitwa. Your Excellency, allow me to begin by welcoming you to this important Women's League National Assembly meeting. May I also warmly welcome my fellow comrades, the Women's League National Assembly members. Thank you for coming, Womama. Siyabonga. Comrade President, members of the Women's League National Assembly feel very much honored by your presence here today. Your acceptance of our invitation to this event is indeed indicative of your undoubted support towards the socio-political and economic empowerment of the Women's League and the generality of women in this country. Your Excellency, the women before you cherish meetings of this nature, since they provide them with an opportunity to deliberate on women issues of utmost importance with their leader, the First Secretary and President of ZANU-PF. Comrade President, the Women's League National Assembly is the principal deliberative organ of the Women's League on matters of policy, comprises heads of departments of the National Executive Council and their deputies, heads of departments of the Provincial Executive Councils, and the 50 Women's Cadre in the Central Committee. It is gratifying to note that amongst our National Assembly members are women whom you elevated to positions of decision-making, both in the party and government, to promote gender equity, as well as to dilute the male-dominated political space. In this regard, Comrade President, on behalf of the members of the Women's League National Assembly and on my own behalf, I wish to express my sincere gratitude for invaluable support. Furthermore, we appreciate the initiatives undertaken by the government under your wise stewardship in transforming the lives of women in Zimbabwe through progressive policies and legislation enacted since 1980. Notwithstanding the achievements made over the years, the struggle for women total emancipation and empowerment continues. Demographically, women in this country constitute more than half of the country's population, that is 52% of the population. For meaningful development to take place, active participation by women in all sectors of the economy is critical in order for us to realize our national potential and the capabilities our country is endowed with. It will be in our best interest as party and government to deliberately create a conducive environment that guarantees equal opportunities for women as with men. Giving women more space will indeed unleash unexplored creative and innovative talents lying dormant in this critical mass. Your Excellency, while we are appreciative of achievements made so far in elevating women to strategic positions of influence, particularly in public sector institutions, regrettably, most key decision-making positions in both the public and private sector institutions are still controlled by men. This gender imbalance is man-made as there are capable women out there. Munobvumirani kune madzimai anogona kuita basa. Tinodawo kuti vavewo mumapositions epamusoro vachiita basa, tingarikirewo as women. The shortfall can be rectified through deliberate interventions such as affirmative policies. During last year's National Assembly meeting, a comparative analysis of men and women in decision-making positions in selected public sector institutions was presented. The statistics revealed a skewed position in favor of men. There has not been any noticeable change since then, as illustrated by the following statistics randomly selected as of 30 September 2016. Takaita tabulate pano, tikatora tikati pa presidium,
tine varume vatatu pamusoro-soro. Tikaenda kucabinet uku kune members zecabinet 30, 26 are male, 4 female. Saka hatinyatsooni zvichitifadza kuti cabinet yese isu tichiita constitute 52% of the population and we just have 4 women as cabinet ministers. Hatinyatsokufara nazvo. National Assembly ma-MPs tine 270 ma-positions ariko, 184 males, only 86 madzimai. Saka tiri kuti zvinhu izvi zvinofanira kugadziriswa. Kusenate kuri nani kune 80 seats, 42 varume, 38 female. Kuma provinces, ma-ministers of state for provincial affairs, kune 10, varume 6 and 4 females. Kuri nani handiti? Tingarove maoko apa handiti? Yes! Tinoramba tichitaura kusvika zvato hafu, even more. Tikatarisa ma-deputy chief secretary level, kune 4 in total ma-positions iwayo. 3 varume, 1 mudzimai. Tikatarisa ma-heads of ministries, ma-permanent secretaries, there are 37 positions. 26 varume, 11 madzimai. But panika improvement karina, almost getting there, zviri nani hazvo. 26 na 11. Principal directors, there are 55. Kune 42 males and 13 females. Boards of parastatals and state enterprises, kune 100 positions. 71 male, 29 madzimai, chete 29. Inga madzimai vakadzidzo tinawo vanokwanisa kuita mabasa iwayo. Ma-chief executive officers of parastatals state enterprises, kune 100 as well, but 77 varume, 23 vakadzi. Hazvina kutimirira musha. Ma-vice chancellors of state universities, kune 11 vice chancellors, 8 varume, 3 vakadzi. Zvinhu ngazvigadziriswe. Your Excellency, basing on analysis of figures on parliamentary gender composition since 1980, it is interesting to note that over the past 36 years, there has been a steady increase in women's representation in parliament from 8.6% during the 1980-85 period to 34% during the current 2013 to 2018 period. We continue pleading for your support to improve on the percentage, which is admittedly still very low. In this regard, we call upon the private sector to take a cue from the initiatives being undertaken by government towards attaining 50-50 gender representation at all institutional levels, as the constitutional obligation equally applies to them. Our appeal is that the representation be of substance. We are hopeful that the newly formed Gender Commission will work tirelessly towards the realization of this constitutional requirement. Your Excellency, we are just 2 months away from the 16th National Annual People's Conference. I wish to reiterate that women made a resolution during the 15th National Annual People's Conference in Victoria Falls that Article 7, 1B of the ZANU-PF Constitution be amended to reinstate the previous provision that one of the 2 vice presidents and second secretary shall be a woman. Takaita resolution iyoyo. Handiti madzimai tikawirirana kubva kuma-province. Okay, let me read on. The women gave 2016 as time frame by which the amendment should have been effected in anticipation of the 2019 Congress. Takapa 2016 kuti 2016 amendment iyoyo tinokumbirawo kuti iitwe in anticipation yechi 2019 Congress. Muri kuzvinzwisisa? Nokuti pane vari kuita musikanzwa. Stop it. Yeah, stop it. Tiri kuda kuti tinyatsonzwisisa kuti takaita resolution yedu
yekuti that quota system yakanga yambobviswa idzoserwe pakare itwe reinstate. Asi hatina kumbotaura kuti takuda kuti baba vachibvisa Mnangagwa. Takambodaro? Takamboti takuda kuti baba vachibvisa Mukoko here mudzimai apini? Hatina kudaro. This is clear. Hazvisunzwikwa here? Unoziya Redweka katsika kapo kuda kungoti ngakapera. Nokuti tikadaro tiri kudivhaidha pati. Yes. Hazvisi zvinhu zvekuti tiri kuendesera pati mberi kana takungoramba takangotarisana kuti Mugabe muTandi mude. Please, leadership yatinotaridzwa naBaba Mugabe hamuioni here? Anokutuka neanokusekerera ndewako, wese ndewako. Ukangopenywa padiki-diki, ukangopenywa padiki-diki, handichatori kumuona. Zvino ungaendete kusina vanhu? Kana uri munhu akadaro anongoti akanzi tsvaru handichadi kumuona, unoenda chienda unogara kusina vanhu. Tinoda ZANU-PF yakabatana. ZANU-PF ine vanhu who are tolerant, vasingangofanira vachitaura zvisina nebasa rese. Muchicreata tunhu twakuda kudivhaidha party. Tina leadership yedu iripo, tina president zvatinotaura kuti one cent of power munozviziva. Takababa masimba isusu nekuvavhotera kwatakaita according to constitution yedu zvainotaura. Tikavavhotera tichivapa masimba ekuti vamuchashanda navo mavice president maviri ndimunovasarudza. That must always be remembered. Kana usinga remember kunze vamwe vakuite remind all the time. Vakasarudza vanhu ava tu ndivo vanoona kuti kana vabhowekana navo vasingaite basa ndo vane mandate yekuvabvisa. Ngatiitei basa ratakapihwa chete, tienderere mberi nebasa kuti ZANU-PF ikange ichiita zvinhu zvakanaka tisi tiri muhurumende. Vavengi vanenge vakatitarisa kuona zvekutaura. Ngatiregei kugadzirira vavengi fertile ground rekuti vati honai zviri kuitwa kuZANU-PF. Hakuna kubatana, vanhu havana kubatana. Hatidi kuti tiite create that environment inove conducive kumavengi vedu kuti vakwanise kupinda pakati pedu. Kukumbirai samai venyu kuti vedu ngatingokutai basa ratakapihwa. Ngatigutsikane nevaripo. Kana tisingagutsikani tichaenda kuCongress 2019. Handitika? Uko tinobvumirwa kutaura. Iye zvino hatina nguva yekutaura. Hatibvumirwe kutaura zviripo tisingazive tichichida. Ndozviripo. That's the situation. That is the status quo right now. As usual, I wanokuti patikangodaro vamwe madzimai vanga vakuti inini ndisiniya tinamwara ndisiniya kuna Mnangagwa hatidi izvozvo. Hatidi. That's fair. Your Excellency, just to put the record straight, our resolution was misunderstood and misinterpreted. The resolution was never meant to dispense with anyone. On this note, I wish to assure Obaba, Vice Presidents and Second Secretaries, Comrades Mnangagwa and Baba Mpogo that you have our full support. Handiti tine resolution yatakaisa iyi.
kutsvagwa tiaderi kuti vatisapoti paresolution yedu. Toda kutsvagwa. Ndakubvunza izvi. Tinovada saka ngatirege kuita zvinhu zvokuti tivasore vazotisema varege kutisapota mangwana. Apo kapo. Your Excellency, our resolutions 4 and 5 as per our draft, which relate to 50-50 representations in government at all levels by 2016, and the realignment of the ZANU-PF constitution to the national constitution to allow for 50-50 representation in party positions by 2016 respectively, are part of the outstanding work that needs to be carried out if we are to walk the talk regarding the 50-50 gender representation. The Women's League has placed high hopes on the party in ensuring that its sixth resolution regarding the amendment of the national constitution, that an extension be given to the term of the parliamentary women's quota position beyond 2018. This will allow women to realize their total empowerment. The resolution cuts across women from all political divides, but starts with us as a party. We keep our fingers crossed in anticipation that something will be done before 2018. We wish to applaud government under your leadership, Comrade President, for legislating against early child marriages. Vana izvozvi nyangwe tichitaura kudai vana vari kungoramba vachitorwa vari vadiki. Saka tiri kukumbira kuti izvi zvinhu izvi dai zvatarisiswa, nokuti kungotaura chete zvisingaonekwi kuti varume havasi kutora vana vadiki. Vana ngavapiwe nguva yekukura, nguva yekutamba, nekuti vadzidziswe kuti kana vapinda mumba vane vakadzi vakuru zvisinganetsi, nekuti vakatorwa vari vadiki vane vasati vakuziva vana vadiki and mozoona vachingorambana vakare. However, it is one thing to have in place a piece of legislation and another to have it complied with. The women who are here today, and indeed being representatives of millions of others who are not present, are asking for serious monitoring of the situation and enforcement of the law to the letter and spirit. Through resolution number 11, women resolve that importation of horticultural produce be banned since their continued importation adversely affected local families. Vamwe makoronyera vaitoramba kuti SI 64 yaisirwe in place nokuti they were benefiting vachiunza zvinhu muno isusu tichizvigadzira, nokuti vanenge vachipewa dzimwe nguva nemacompanies ari outside kuti vatore zvinhu izvozvo vachitengesa. And yet tiri kuprodusa matomatoes muno, tinoimportere matomatoes, onion we are producing, tirisu madzimai, mavegetables. Inini also ndinotaura ndakamirira madzimai because ndiri kusvima matomatoes kumba kwangu ndotadza kuatengesa, asi tiri kunounzirwa maGMO, tiri kuzvitenda izvozvo zvirambe zvakadaro. So we all agree that all women are actually, isusu women are the most affected nenyaya iyo, nokuti tisinowanzoita kuti magarden kwedu nezvatinoita nenyaya yehorticulture. Women could hardly hide their joy, Your Excellency, when government gazetted statutory instrument 64 that seeks to control importation of such products, among other commodities, some of which are genetically modified. We say thank you, Bushungu, for the support towards this endeavor. The move will create demand for local products and will result in a corresponding increase in production of the affected agro commodities. Yes, thank you. Zvatinakira ndaitoudzwa nevamwe kuti zvinezvi tiri kurima mapotato kutengesa but tasvika pastage yekuti mapotatoes achaiwo vanhu havachakwanisi kutenga, vari kuwana macheap potatoes anobva outside Zimbabwe. Comrade President, the women would like to express their appreciation for your support in the establishment of the Women's Bank. This comes at an opportune moment when most women are finding it difficult to access loans for them to embark on income-generating projects. More women are now going to be mobilized for them to contribute towards the realization of the goals of the ZIM Asset Program. However, Your Excellency, there are lucrative economic areas that seem to be the preserve of men. It is high time women and youth were facilitated entry through affirmative policies. Comrade President, entry could be facilitated through the tender system.
A women youth-friendly tender system is one that lowers the hurdles for the marginalized and vulnerable. That is the essence of the affirmative action programming. And tinovumelana neni vachipanga tinotoda kuti kutoitwa policy yekuti kuconsiderwe women and youth. Otherwise tikasodaro tonosarira makoronyera achingoita rich vari patoko. The quota system approach should equally apply to the awarding of tenders so that a certain agreed quota of tenders awarded per year is allocated to women and youth to facilitate their graduation from small to big businesses. Nevertheless, we want to acknowledge the contribution to development by women and youth in small and medium enterprises. Your Excellency, comrades and friends, the Women's League is a partner contributing to development through ZIM asset implementation. Allow me to present highlights of some of the projects being implemented by Women's League at national level. Munoziva kuya kunonzi kubuya nehanda. Takawana ma-partners vanonzi Wilma Industrial School vatiri kushanda navo. Ivavo vanoita zvinotaurwa navo kuti now emphasis must be put on skills training. Because basa takungoita we are just too academic, vanhu vakungoita zvechikoro zvekuda white collar jobs. But kutaura chokwadi when times are hard like now, ma-SMEs vanhu vanokoma zvinhu zvavo vanogadzira tunhu twavo vari kutodya. Vane white collar jobs vari kutoshaya mabasa. Saka baba munogara muchitaura muchiti tinoda kuti vanhu vadzidziswe ma-skills. Saka takatora a few from you tikati okay mbuyani handa takakuichinja kuti iite training center yema-skills. So Wilma Industrial School, formerly Mbuyani Handa Training Center at Milford Farm in Goromonzi district, became operational in January this year when it enrolled its first intake of Form 1s. The school offers carefully designed and fully integrated set of entrepreneurship education programs and enterprise development skills alongside academic education to develop in the student the ability to recognize business opportunities, the insight, self-esteem, knowledge, and skill to act on the opportunities. The project is a joint venture between Women's League and a private partner here at Wilma Industrial School. There is another one, Kubatana Rural Women's Institute, which is subsection of the Grace Mugabe. Kubatana Rural Women's Institute on subsection C of Grace Farm sits on 215 hectares of land. Land preparation is already in progress. The plan is to supply tomatoes to the Zagrinda plant in Norton for value addition. Baba Mnangagwa, makamutsiriza plant iya, makatitira basa saka takuri mama tomatoes takatarisira kuti tomatoes anotengwa ikoko ku processing. Saka trikutera ma program esama kuita. So we have applied to join others graduation program as well. Part of that certificate. Slight improvements have occurred at the Women's League basement canteen here. To boost capacity, current efforts are directed at re-equipping the canteen by replacing the old industrial stores, whose frequent breakdowns militate against provision of quality service. Tirikutsvaga also pane vakati vanoda kutiitira refurbish that kitchen yedu, saka tirikutsvaga vanhu vari kutibatsira, vamwe vakambe vachida kutibatsira but I don't know kuti ndokunga vakazoshaya mari zvinhu zvavaona, but pane vanhu vanga vati but we will continue to try kuti titsvage kuti kitchen yedu ive kitchen ipamusoro. We have a house in Maupra. The Maupra house is a fundraising project through rental payments. This house was almost dilapidated. So what we did, we found a tenant, and the tenant moved in October last year. The rentals being paid are also periodically channeled towards refurbishing the house and general maintenance to increase its market value. Your Excellency, the Women's League is grateful for the land availed to it through the Ministry of Lands and Rural Resettlement in June this year. Tinotenda Goshongo, 7 new farms with a total acreage of 4,844 hectares have been acquired in 7 rural provinces, namely Mashonaland West, Mashonaland Central, Manicaland Mashingo, Midlands, Matabeleland South,
and Matabeleland North. Detailed land use planning is currently underway. However, production has already commenced on the 50-hectare Hippo Valley Estate sugarcane farm in Masvingo province. Ndanditaura na baba mnangagwa nenyaya ye-command agriculture. Chivati tinoda kubatsirwa kuti tikwanise to utilize fully mafarms iwaya tichanzionai kwakapiwa women's league hasi kushandiswa zvakanaka. So tichange takuzovapota sekuwirirana kwataita kuti tichinyatsoona kuti chii chatinoda kuita hectare yakamira sei. In addition to agricultural land, the Women's League was allocated land for residential stands in Harare, Chitumbiza, Masvingo, and Bulawayo with a combined hectare of 1,178 hectares. Takati tichamita, and then we talk about that kuti tinochifambisa sei. These new land acquisitions will be administered as national projects, whose accrued benefits will be plowed back to the provinces for the benefit of grassroots level and Women's League programs. If agreed, this becomes one of the resolutions of this meeting. One of the impediments to implementation and monitoring of Women's League programs is lack of transport. To alleviate this problem, the National Secretary for Women's Affairs, Dr. Grace Mugabe, sold 6 vehicles in 2015 which she donated to the Provincial Women's League Executive. And the 6 provinces which benefited from this kind of donation are Manicaland, Masvingo, Matabeleland South, Matabeleland North, Harare, and Midlands. In 2016, she purchased 2 more new vehicles. One was allocated to our Secretary for Administration because she has to be traveling to provinces from time to time. Saka one year, I will present it kind of this. And so let me present it at the end. My mnanga kwenda mkubwa na kupa imimi ndaona kana mtida uyai mtitire basi. Your Excellency, the Women's League is currently conducting induction workshops for East Provincial Executive members. During the workshops, some provinces raised grievances, some of which have been presented already, which if not urgently addressed will likely affect adversely the party's performance during the coming 2018 harmonized elections. They relate to women and land ownership and women-led housing cooperatives. Many of them have lost land and residential stands due to men's shenanigans and corrupt deals. Your Excellency, as we approach 2018, we passionately appeal to the relevant government departments to seriously intervene. The League will periodically update you on this matter from the President. If this is not rectified, we will not hesitate to name and shame any senior party or government officials involved. Allow me, Your Excellency, to conclude by alluding to the recent disturbances that took place in Harare and other cities around the country masterminded by Western-sponsored opposition parties and pressure groups. In a bid to find relevance on Zimbabwe's political landscape, the moribund political parties working with the once upon a time ZANU-PF members have renewed the regime change agenda. We want to reiterate our first resolution passed during the 15th National Annual People's Conference, that is to support President Comrade Robert Gabriel Mugabe as the sole candidate for the position of President and First Secretary for ZANU-PF, as well as the President of the Republic of Zimbabwe for 2018 and beyond. The members of the Women's League are united in unequivocally support one cent of power as the basis for unity, peace, and development in Zimbabwe. So, may I now take the opportunity? I'll ask my Mnangagwa to come and help us to present this. Can you come?
Asinazo. Ndapuwa basa hombe. Mwari ngavandibetsere. Sure. Muri kunamata here madzimai? Nekuti mati yacho ngeayo. Muri kunamata here kuti iri kuenda kupiko. Muna maprofita here umu. Kwawo maprofita echokwadi. Manyara saka mumaprofita inhama. Mumaprofita inhama. Ndaudzwa namai. Vari bhosi vangu tazevezerana pano tikanzi amene hako asi ndozvauchaita izvi saka ndozvandakutedzera zvavandiri Bulawayo muri logo yedu ye ZANU-PF Grace Mugabe kuiona ile pano. And then tukakatana na mkati mmoja employment creation, then infrastructure development, food security, budget beneficiation. Tikati tunemubale country flower. Tunamuona the flame. Tukakatana kama education. Saka tilimachira kadai ata uya na samples 4. One in the background ye black, imwe in the background ye yellow, and then in the red, in green. Saka takataratiza the president and the two vice presidents. Tikavapira tikati online kuziona se vafungwa tirakanaka handiziyoti mukufungei. We are going to have it printed so that it's ready for our conference. But you know, in the
ndizvo ndatakatipanga vavarizoda havazenzivivii mukadzi muwomen's league mukaite saka takatatu tinotarime risina women's league women's league saka ndojira ratauya naro ndora ndatirikuvatidzei maitei Amai Mugabawa. Mai Mugabawa. Oh, kuti oh oh. Kuti oh oh. Kuti oh oh. Mai wedawa. Amai wedawa. Oh. Maoko mudenga handizive kuti ungadeiwo chakapfuura ichochi kunaka. Handei zvakare mururu nemuridzo ndinoidzosera zvakare nguva ino kuna amai vedu amai Sandi.